Good evening, Dr. B.R. Ambedkar Open University. Dear student, so I am Dr. G. Lavanya, PHWDCW Nalgonda. I am going to teach BSc second semester. I already started classes from 29 to 31, and today is the we are going to finish the classes today and tomorrow. So some topics are left. Before that, I would like to guide you how to learn all those topics, those who are distance mode. But each and every topic is very, very important for examinations. So please join the classes, or else these are live stream. If now students has been not joined till now, but students, when you listen the topic, you can easily understand. If you listen, you will get the knowledge easily. If you not listen, it is very cumbersome to understand the topic. And particularly, this is the mathematical topic. So, students, I'm requesting you. So, we are going to finish today and tomorrow classes, no problem. If you reach this message, please join immediately. This is my humble request. Okay. So, now I'm going to start the class. I'm sharing the topic. I'm sharing topic now. Please wait few minutes. So this is the topic I already started, which is BSc second year, semester 4, statistics. We can call in Telugu, Gananka Shastram. Okay. Already I started your syllabus, rectangle distribution, normal distribution 1, normal distribution 2, and gamma distribution, beta distribution, and Cauchy distribution. సో నెక్స్ట్ దీర్ఘచతురస్ర విభాజనము అనువర్తనములు, సామాన్య విభాజనము అనువర్తనములు, సామాన్య విభాజనం టు అనువర్తనములు, గామా విభాజనం బీటా విభాజన అనువర్తనములు, కాశీ విభాజనం అనువర్తనములు. So all these topics explained. If you have any doubts, please ask anytime. So I already recalled some topics also yesterday. So these are the country distribution. All have this some similar properties. So to know the common points are what? First one, the common point is whatever the distribution you have taken, that probability density function. First, we would like to know how to write the density function. For example, if I am taking rectangular distribution. So what is the density of rectangular?
1 by x, 1 by b minus a, where a less than x less than b. If you take a equal to 0, b equal to 1, then what is the density f of x equal to 1 by 1 minus 0, 0 otherwise. So see here, 1 also rectangular distribution. So like that, learn the density function. So next, properties of check whether the given density function is PDF or not. This is common to all distributions. So what is the property? F of x greater than or equal to 0 and minus infinity plus infinity f of x dx equal to 1. So these are properties are very, very important. If we checked which is PDF or not, we are confirmed whatever the distributions are in our syllabus, those are probability density functions. Next, to go for the properties. So what are the main properties? First one is mean. Second one is variance. And first 4 moments, that is mu r dash mu r, where r equal to 0, 1, 2, 3, 4. Any distribution, if we find mean, if we find variance, and all these non-central and central movements, it will be easily we can find out, we can get knowledge from all the properties, the main properties of respective distributions. This please be noted the point. So that I would like to explain రెండవ రకపు బీటా విభాజనం యొక్క ఘాతిక. Already I explained density function. Now I am going to explain, which is very, very important. Ghatikalu means movements. So what is the function of mu r dash, where expectation of x power of r, that is 0 to infinity x to the power of r f of x dx. That is 1 by beta a comma b, 0 to infinity x to the power of r, x to the power of a plus r minus 1 by 1 plus x whole to the power of a plus r plus b minus r. So that is beta alpha comma beta by beta alpha comma beta. That is gamma alpha gamma beta by gamma alpha gamma b by gamma a gamma b. So that is where expectation of x equal to r equal to 1, that is a by b minus 1. R equal to 2, that is gamma a plus 2 b minus 2 by gamma a gamma b. That is, we can write the function gamma n is n minus 1 gamma n minus 1. Gamma n, so nothing, 1 minute.
And I'll explain. So here A plus 2. Here gamma A plus 2. That means gamma A plus 1 plus 1. So that is gamma A plus 1. That is A plus 1 gamma A plus 1. That is A plus 1 A into gamma A. Okay. A into A plus 1 gamma A. See, A into A plus 1 gamma A. So here this gamma A gets cancelled. So what about the left terms A into A plus 1? So next term is gamma B minus 2 divided by B. So what is gamma B? What is gamma B? B factorial. So that is what? B into B minus 1 into B minus 2, etc. So here, that is B minus 1 gamma B minus 1 factorial. Okay. So B minus 1 into B minus 2. So if we write B minus 1 gamma B minus 2 into gamma B minus 2 gets cancelled. So what are the left terms? A into A plus 1 by B minus 1 B minus 2. So mu 2 equal to mu 3 square, mu 2 dash minus mu 1 dash square. When mu 2 dash is A into A plus 1 by B minus 1 into B minus 2 minus 1 whole square. If you take out common A by B minus 1, what you will get? A plus 1 by B minus 2 minus A by B minus 1. If you take LCM, we'll get A by B minus 1 whole square, B minus 2 to AB minus A plus B minus 1 minus A plus B plus 2A. So that is A into A plus B minus 1 by B minus 1 whole square into B minus 2. So that is A by B minus 1, A plus B minus 1 by B minus 1, B minus 2. That is mean into A plus B minus 1 by B minus 1 into B minus 2. So that is. So mu 3 dash is gamma A plus 3, gamma B minus 3 by gamma A, gamma B, where gamma A plus 3 is A into A plus 1, A plus 2. Gamma B is B minus 1, B minus 2, B minus 3. Gamma A gets cancelled. B minus 3 also. Gamma B minus 3 also gets cancelled. So rest of the terms A into A plus 1, A plus 2 by B minus 1, B minus 2, B minus 3. Next. Harat Madhyamamu. Harmonic mean is not an important for all distributions, but particularly in beta distribution in examination, they will ask the questions. So please give the importance of first four central movements and density function and check PDF or not. Okay. And this is little bit important, but if you feel easily, if you can practice, it's very easy. So what is harmonic mean? The reciprocal of mean is the harmonic mean. So 1 by x equal to 0 to infinity 1 by x f of x dx. So what is the f of x? 1 by beta a comma b x power of alpha minus 1 by 1 plus x whole power of r plus beta dx. So coming to, if you substitute all, you will get beta by a minus 1, that is a minus 1 by beta. So next mode. So how to get mode? Mode have two properties.
Dear students, it's very, very important. If you take any distribution that is discrete or continuous, mode property is f dash x equal to 0, f double dash x less than 0. So that is the mode. What is that? Is the mode. So that, okay. So if you substitute, if you take the density function and differentiate and equal to 0, you'll get a minus 1 by b plus 1. So next, when a greater than 1, a minus 1 by b plus 1. So these are the questions. Please be practice. You will get the answers. And the same as these questions are for, this is the two questions are very similar. First type of beta distribution is mean is given and variance is given. Find out the parameters. At the same way, second type of beta distribution, its mean is 1 by 2, its variance is 3 by 20, and find the parameters. So very, very important. Please read thoroughly. Next. X అను యాదృక చలరాశి AB పారామితులతో మొదటి రకం బీటా విభాజనం కలిగి ఉన్న y equal to 1 minus x అన్నది బీటా ఏ పారామితులు గల మొదటి రకం బీటా విభాజనం కలిగి ఉండునని చెప్పుము. నెక్స్ట్ యాదృక చలరాశి x అన్నది ఏబి పారామితులు గల మొదటి రకం విభాజనం అనుసరించినట్లయితే a greater than 2, b greater than 0 లకు y equal to 1 చలరాశి యొక్క అంక మధ్యము మరియు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ x మరియు y లు స్వతంత్ర యాదృచ్ఛిక రాశులు లాంబ్డా ఏ లాంబ్డా బి అను విభాజనను అనుసరించును. దెన్ u ఈక్వల్ టు x అన్నది రెండవ రకపు బీటా విభాజన ఉండును. This is second type of beta. So this is very, very important. Even in our DL question, DL exam also they are asked. This statement is important for in government sector examinations or any other examinations. Once again, I am going to repeat. Please listen. Only they will ask you x మరియు y లు స్వతంత్ర యాదృక చలరాశులు లాంబ్డా ఏ మరియు లాంబ్డా బి పారామితులు గాను గామా విభజన పారామితులు గల గామా విభాజన అనుసరించును. u ఈక్వల్ టు ఎక్స్ గివెన్ y అన్నది రెండవ రకం బీటా విభాజన కలిగి ఉండును అని చూడము. అంటే see here, x follows lambda a gamma distribution, y follows the gamma distribution. Both are gamma only. But u equal to x given y here, second type of beta. So how can we have to transform, we have to write the densities of respective distributions and do the transformation. Then you will get the required distribution is beta distribution of second kind. So next. And this is Nishtita Samakalini 1 x to the power of a minus 1 into 1 minus x whole to the power of b minus 1. A greater than 0, b greater than 0. మొదటి రకం బీటా ప్రమేయం అని మొదటి రకం బీటా విభాజన యొక్క సంభావ్యత సాంద్రత ప్రమేయము పై విభాజన యొక్క అంక మధ్యమం a by a plus b విస్తృతి
సి. సో ఈ విభాజన యొక్క అంక a by b plus 1 విస్తృతి a into a plus b1 by b minus 1 whole square b minus 2 అవుతాయి. So this is very, very important. Okay. Now, bahulakam a minus 1 by b plus 1. Mean a by b minus 1. Variance a into a plus b minus 1 by b minus 1 whole square b minus 2. See, the denominator terms are in b's, but numerator terms in terms of okay, that please. And both are productive. So a productive means a into a plus b minus 1. Denominator b minus 1 whole square b minus 2. Okay, that is. సో ఈ విభాజనకు బి గ్రేటర్ దాన్ 0 ఏ గ్రేటర్ దాన్ అయినప్పుడు హరమధ్యమం వాట్ ఏ మైనస్ 1 బై బి అవుతుంది. సో హియర్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1 బహుళకం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ 1 బై బి ప్లస్ 1 అవుతుంది. సో యాదృక చలరాశి ఎక్స్ అన్నది ఏబి పారామితులతో రెండవ రకం బీటా విభజన అనుసరించిన y ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎక్స్ అన్నది ఏబి పారామితుల విభాజనం అని చెప్తాము. ఏ ఎక్స్ ఫాలోస్ ఏ కామా బి పారామితులతో రెండవ రకం బీటా విభజన అనుసరించిన y ఈక్వల్ టు 1 by 1 plus x అనున్నది ఏబి పారామితులు గల మొదటి రకం అనుసరించును. మొదటి రకం బీటా విభాజనంను అనుసరించును. సి ఎక్స్ అనేది ఏబి పారామితులు గల రెండవ రకం కనుక అనుసరిస్తే y ఈక్వల్ టు 1 by 1 plus x అన్నది మొదటి రకం బీటా విభజనను అనుసరించును. సి హియర్ ఆల్రెడీ ఎవ్రీవన్ థింగ్స్ బీటా ఫస్ట్ అండ్ latter next second, but here see the transformation beta is small second and with the parameters a and b, whereas y equal to 1 by 1 plus x follows first kind of beta. So that is very, very important. Next, యాదృక చలరాశి x అనున్నది ఏబి పారామితులకు మొదటి రకం బీటా విభాజన అనుసరించిన y ఈక్వల్ టు 1 minus x by x అన్నది బిఏ పారామితుల రెండవ రకం బీటా విభాజనను అనుసరించదు. సి హియర్ యాదృక చలరాశి అనేది మొదటి పారామీటర్ విభాజనం కనుక అవుతే y ఈక్వల్ టు 1 minus x by x అనేది రెండవ రకం. రెండవ రకం beta distribution. See, these transformations are very, very important. These will come in examinations and any government ASO assistant statistical officers, that is also you are eligible, and any degree lecturers are in LIC and in bank sector, they will conduct the exams. These are questions simple. Mean, variance, skewness, which is PDF or not, and read the density and what are the parameters, what are the limits. These only they will ask the questions. Next. Here. మొదటి రకం బీటా విభాజనం యొక్క అంక మధ్యము 3/8 విస్తృతి 5/1/9 అయినా పారామితులను కనుగొనము. రెండవ రకం బీటా విభాజనం యొక్క అంక మధ్యమం 3/4 అయినా విస్తృతి 7/16 అయినా కనుగొనము. Here these are. సో ఎక్స్ అను యాదృక చలరాశి ఏబి పారామితులు కనుక అవుతే రెండవ రకం బీటా విభాజన అనుసరించిన y ఈక్వల్ టు 1 by 1 plus x అనేది మొదటి రకం బీటా విభాజనను కలిగి ఉంటుంది. యాదృక చలరాశి మొదటి రకం పారామీటర్ బీటా విభాజనం కనుక అనుకుంటే y ఈక్వల్ టు 1 minus x by x అనేది రెండవ రకం బీటా విభాజనంను కలిగి ఉంటుంది. సో దిస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హియర్ y equal to 1 by 1 minus x and 1 minus x by x, vice versa, 2, 1, 1, 2, like that. Thus, transformation is very, very important.
whether y equal to 1 by 1 minus x or 1 minus x by x. 1 by 1 minus x is 1, 2. Y equal to 1 minus x by x అనేది 2. That is. So next, the questions. The mean and variance is given. Find the parameters. That's so many questions, and please be practice here. Okay, these are the long answer questions. Next, please go through this exercise. I'm changing the document, and please go through these question answers once again. Please practice. Next, Cauchy distribution. Cauchy distribution వైశాల్యము లక్షణములు, characteristic equations, కాశీ విభాజనం మీడియన్, కాశీ విభాజనం బహుళకం, చతుర్థాంశక విచలనం, కాశీ విభాజనం ఘాతికలు వ్యవస్థం కావు, ఇతర విభాజనలతో గల సంబంధం, మీ అవగాహనను పరీక్షించుకోండి. సో హియర్ కాశీ విభాజనం నిర్వచించుట. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అబ్జెక్టివ్స్. కాశీ విభాజనం ముఖ్య లక్షణములను అధ్యయనం చేయుట, ఈ విభాజనం యొక్క కొన్ని అనువర్తనలను పరిశీలించుట. సో హియర్ అగస్టీన్ కౌశీ మహాశ్రేణి పేరిట నిర్వచింపబడిన ఈ విచ్ఛిన్న విభాజనకు ఘాతికలు వ్యవస్థం కావు. కాశీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కి మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్స్ ఏమీ ఉండవండి. It does not exist the movements. This is one point. Please make note. భౌతిక శాస్త్రంలో ఈ విభాజనంను లారెంజియన్ విభాజనం అని అంటారు. బాధక విశ్లేషణలోను మానవ సంఘముల మూలములు మరియు లాక్షణికముల విశ్లేషణ శాస్త్రంలోను విరివిగా వినియోగిస్తారు. సో దిస్ is 1 by pi lambda by lambda squared x minus theta, where x follows c theta comma lambda, then x equal to theta. So that is theta equal to 0, lambda equal to 1, where f of x equal to 1 by pi plus 1 by 1 plus z square. So next, cumulative distribution function, probability of x less than or equal to x. So then, the Vibhajana Pramayam distribution function, we know that any distribution function fundamental property is what? Capital F of is equal to probability of x less than or equal to x. See? So this is, and here the x is the density, two parameters, 1 by pi lambda plus u minus theta whole square.
limits theta by lambda equal to z du by lambda equal to dz. 1 by pi is infinity x minus lambda. It is 2 plus by time. Of theta less than lambda. So when you use the probability minus lambda less than x minus theta less than x plus theta lambda. So you know that the distribution probability of A less than or equal to X less than or equal to B is nothing but f of B minus f of A. So here this we can write as f of B minus f of A. Okay. Next. So 1 by 2, 1 by pi tan inverse minus 1 by 2 minus 1 by pi tan inverse minus 1 is 1 by 2. So probability of modulus x minus theta less than 2 lambda f of B minus f of A 1 by pi 2 tan inverse minus 2, which is 0.7048. Probability of x minus theta less than 3 lambda is f of B minus f of A 2 by pi tan inverse 3, that is 0.7952. సో ఎక్స్ అను యాదృక చలరాశి క్రమం కోషి విభాజన అనుసరించినట్లయితే దాని యొక్క లాక్షణిక ప్రమేయములు కలుగును. సో నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లాక్షణిక ప్రమేయము. ఎక్స్ అను యాదృక I think I'm able to sharing the screen. If screen is sharing or not, let me know, please. Let me know. Please, screen is sharing or not. I am sharing screen. So this is characteristic equation. See this. X అను యాదృక చలరాశి కాషీ విభజనను కనుక అనుసరించినట్లయితే మరేంటి మూమెంట్స్ రావాలంటున్నారు, మరి లాక్షణిక ప్రమేయం ఎందుకు వస్తుంది? దిస్ ఓన్లీ మెయిన్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ characteristic equation. The distribution is exist only characteristic equation. That is why of x. That is true plus infinity to the power t.
So this is one of the example. So where will we count the distribution? So these are completed. Next is కాశీ విభజనము కాశీ విభజన యొక్క పరీక్ష సారాంశము మరియు కాశీ దత్తాంశను కాశీ విభజనను సంధానించుకుంటా కాశీ విభజనకు సంబంధించి సిద్ధాంతిక లక్షణాలు తెలుసుకున్నాము. ఈ విభాగంలో 5 తెలుసుకుందాము. రెండవ కన్నం So this so next so ఆ విభాగంలో విభజనకు సంబంధించి తెలుసుకున్నాము. ఈ విభాగంలో పై విభాజనను ఉపయోగించే సందర్భం సంబంధించి తెలుసుకున్నాము. ఈ అవిచ్ఛిన్న విభాగము అగస్టిన్ కాషీ మహాశయుని పేరిట పిలువబడుచున్నది. అగస్టిన్ కాషీ. సో ఘాతికలు ఉండవు, ఓన్లీ లాక్షణిక ప్రమేయం ఉంటుంది. క్వాంటం మెకానిక్స్ నందు అస్థిర స్థితులతో శక్తి విభాజనను సూచించుట భౌతిక శాస్త్రంలో లారెంజ్ విభాజన పిలువబడుతున్నది. ఇది దృఢత్వ అధ్యయనములలో వినియోగించు విభాజనంలో ముఖ్యమైనది. దీనిని ధ్రువ మరియు ధ్రువరహిత ద్రవములను రంధ్రములు గల గాజు నుండి పంపు నమూనా సమస్యలందరూ. స్పెక్ట్రోస్ట్రఫీ నందు వర్ణపట రేఖల రూపమును వివరించుటకు జలశాస్త్రము నందు ఒక రోజులో సంభవించిన సాంవత్సరిక గరిష్ట వర్షపాతము లేదా నదుల నుండి విడుదల చేసే గరిష్ట నీటి ఘనపరిమాణం లాంటి అంత్యఘటనలందు వాడుతారు. ఈ విభాజనను భౌతిక మానవ శాస్త్రంలోని కొలతలకు సంబంధించి సమస్యలను ఉపయోగిస్తారు. ఎగ్జాంపుల్, కాశీ విభాజనంలో మధ్యగతము మరియు సంభావ్యత ప్రమాయంను కనుగొనము. So here they have given స్థానకాలం యొక్క అంచనా θ = మీడియన్ = 6.0. స్థాయి పరామితి యొక్క అంచనా λ = 6, where f = 1/pi 8.26 whole square plus x minus 8.26. దత్తాంశ రాశి అనుసరించి అంశ పౌనఃపున్యం కనుగొనండి. 0 to 15 is 2, 15 13 is 3, 13 45 is 4, 45 to 16 is 3, 60 to 75 is 1, 22, 75 to 90 is 3, 90 to 145 to 4. So this is the frequency table, and this is the class interval, and this is the frequency. So next, Amshisa Paunapunyam. Here we can find the Q1 and Q3. So next, we know that first quartile deviation is n/4, median is n/2, and third quartile deviation 3n/4. So substituting Q1 is Q plus n/2 minus m/f into C, like median formula. Then we will get the values. Next,
this is the table. Limit and function and expectation of x, that is n into f of x. So write all these values. Next, all these. Next, so next, these are the moments. Please wait. I'm sharing again. I think I'm visible. So once again, and this is distribution function. This I discussed earlier. And this is characteristic function is very, very important. I missed now. So phi of x equal to expectation of e to the power of itx, where this can be written as e to the power of itx f of x dx. So minus infinity to plus infinity. So here, what is the delta of Cauchy? ఓకే సో ఈ క్రింది ప్రమేయంలో విలామ సిద్ధాంతము వలన f of x equal to 1/2a minus 2 plus infinity e to the power of itx 1/pi 1/1 plus x square. F of x equal to 1/pi minus 1 to plus infinity e to the power of minus itx phi of xt dt. So f అనేది density, phi of xt అనేది characteristic equation. So f of x equal to 1/2 e to the power of minus mod x, where phi of xt value is 1/1 plus t square. This question is very, very, when I wrote 2001, the Osmania University is conducted the PhD entrance test. And those asked the characteristic function of Cauchy distribution. And if x follows Cauchy, what about the e to the power of minus mod t? So then we need to answer that 1/1 plus t square. Compulsory a question. So students, Cauchy is lost. Please don't neglect. Please read that. So that is e to the power of minus mod t. That is 1/1 plus t square. So that is phi of xt equal to 1/1 plus t square, where f of x equal to 1/2 e to the power minus mod t, then phi of xt equal to 1/1 plus t square. So here 1/2 e to the power minus mod x, 1/2 pi minus into plus into e to the power minus itx into 1/1 plus t square dt. So e to the power minus mod t is 1/pi minus 20 plus into e to the power itx by 1 plus t square dt. So here e to the power of minus mod t equal to 1/pi minus 1 to plus infinity e to the power minus itx 1/1 plus s square dx. So t కి బదులు minus t తీసుకున్నా e to the power of minus mod t equal to 1/pi minus 1 to plus infinity e to the power of itx 1/1 plus x square dx. From 192, phi of xt equal to e to the power minus mod t. రెండు పారామితుల కోషి ప్రమేయం phi of xt equal to e to the power of it theta minus lambda అవుతుంది అని చూడవచ్చు. నెక్స్ట్, మధ్యగతము మీడియన్.
than or equal to is 2. That is the median. Median is what? Middle. So if you take 1, 2, 3, 4, 5, what is the middle? 3 is the middle. This is ascending order. If you take even numbers, what is the middle? 3, 4. Here arrange the sequence only. So you take average out. So it's the same in the distribution also. Median x less than or equal to m and x greater than or equal to m. So this entire property x less than or equal to m, x greater than or equal to m, total equal to 1 by 2 only. It's not changed. Okay, that is. So that is. So quartile deviation. చతుర్థాంశకలనము. So here median is over. No? Median is what? M equal to theta. Median is M equal to theta. When Cauchy distribution value is what? M equal to theta. Mode f dash x equal to 0, f double dash x less than 0. Its mode is also theta. So now quartile deviation, that is x less than or equal to q1 is 1 by 4, x greater than or equal to q1 is also 3 by 4. So that is x less than or equal to q is 1 by 4. That is minus into 0, this is 1 by 4. If you do the simplification, we will get theta 1 equal to theta minus q1 equal to theta minus lambda. q3 equal to theta plus lambda. q3 minus q1 by 2 equal to lambda. కాశీ విభజనకు ఘాతికలు వ్యవస్థం కావు. That is expectation of x minus √2 plus √3 x to the power of r f of x dx. So these are the some questions. Please go through these questions. I'm showing those questions. Questions are very, very important. The short these questions. Okay, next anuvartanalu, tomorrow I will discuss this. So the anuvartanalu are very, very important. I'm sharing the topic. చలన సామాన్య విభాజనమైనప్పుడు సంభావ్యత కనుగొనే పద్ధతి
All are very important, particularly normal distribution is very important. Please read this in this book. What is Samanya Vibhajanamu is very, very important. In examinations, they will frame the questions from this. Without normal distribution, there is no question paper. These are I explained yesterday. So this is the topic Kashi Vibhajanam Anvartanamulu. This I'll explain tomorrow. So from the beginning, rectangular distribution, normal distribution 1, normal distribution 2, gamma distribution, beta distribution 1, beta distribution 2, density function, PDF, Hathikalu, 4 movements, skewness curtices, mean, median, mode are very, very important. Please practice. Please practice. So, if you have any doubts, please share me. And these are tables which are very important. And please go through all these tables. Tomorrow is the last class. Having any doubts, please bring to me notice. If you tell only, I can understand, I will explain. The students having any doubts, please share me. Once again, I am sharing the topic. Please go through one by one. I will see that and know the questions. Okay. So practice this. This gamma distribution is very, very important. Go through this gamma distribution one by one. Its density, its properties. Please read thoroughly once again. And all these topics, please read them. And this one also. This is what examples of gamma distribution. Please make note, please note down and solve this problem now.
All these topics are very, very important. Go through once again. And these are the questions. And these are the one more questions, some more questions. In examinations, these questions only will come. Please be practice. If you have any doubts, let me know only you share. And this is one of the distribution, beta distribution. And these are the questions. Beta first kind, beta second kind, gamma all same family like distributions and interrelations also. Once we know the gamma properties, we can easily solve beta distribution. Easily we can solve. So that's why students, please make note distribution of beta first kind, second kind and gamma are very, very important. If you learn gamma only, you can understand beta. Distribution. Then only beta. First kind and second kind. So please make notes. So thank you. Thank you very much.